Hello, welcome to our class. I'm Miss Lika and glad to be your teacher at this lesson. And welcome back to the class. I'm Mr. Zach and I'm your English teacher too. This is your 12th lesson. Welcome to the class. So we can start, Zach? Yes, let's start. What are you wearing today? Oh, today I have a shirt and trousers and shoes. Great. How about you? What are you wearing today? I'm wearing a blouse, a skirt, and a high-heeled shoes. Oh, great. So for our topic today is clothes for General English A2. დღევანდელი გაკვეთილის თემა ტანსაცმელი, ზოგადი ინგლისური, დონე A2. So for the agenda today, like always, we will do some vocabulary. Then we will do the reading comprehension. And after that, we have some grammar for you. And later on, we have the summing up and then homework, our favorite part. შეგახსენებთ დღევანდელი გაკვეთილის განრიგს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გავეცნობით ლექსიკურ მასალას, თემასთან დაკავშირებით ტანსაცმელი, შემდეგ გვექნება წაკითხulis გააზრება დავალებებთან ერთად, ახსნით ახალ გრამატიკულ მასალას, გავაკეთებთ სავარჯიშოებს და გაკვეთილის დასასრულს შეჯამების შემდეგ მოგცემთ საინტერესო დავალებას. So firstly, we have the vocabulary. And you can see on the screen all of the new words we will be discussing in this lesson. So let's go through them one by one. So first, we have... So this is something for women, for girl, right? It definitely is. It is dress, noun. Dress, კაბა, არსებითი სახელი. And one more time, Dress. And next, Oh, this is trousers, I think, but casual one, right? you're right, it is jeans, noun. Jeans, ჯინსი, არსებითი სახელი. And one more time, jeans. And next we have, This is not, I think, shoes. This is something we wear when we exercise, right? it is, you're totally Yeah. right, it is trainers, noun. Trainers, სპორტული ფეხსაცმელი, არსებითი სახელი. And one more time again, Trainers. And next we have, I think that these are something that we wear on feet, right? we do, yes. But it's not trainers. No, they're a little different. It's shoes, noun. Shoes, ფეხსაცმელი, არსებითი სახელი. And let's repeat, shoes. And now we have, Oh, this is for women, I think. Yes, and this is shoes of what kind of shoes? oh, they are high-heeled shoes. Adjective. High-heeled, მაღალქუსლიანი. High-heeled shoes, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი. And let's repeat again, high-heeled. And next, Oh, this is again for women, for girls, but it's not a dress, right? no, it's a little different. It's skirt, noun. Skirt, ქვედაბოლო, არსებითი სახელი. And let's repeat, skirt. And next we have, This is something that you wear in summer. It matches jeans, I think, right? it does, And what's its name? it is t-shirt, noun. T-shirt, მაისური. And it's noun, right? Exactly. არსებითი სახელი. And one more time, T-shirt. And lastly, we have, I see that this girl is at the shop. She wants to buy something. What's the name of this action? oh, it's to try on, verb. Try on. მოზომება, ზმნა. And one more time, to Try on. Great. So let's move on to our first vocabulary activity and match the pictures to the sentences. ლექსიკის პირველი დავალებისთვის
უნდა შევსაბამოთ ფოტოები წინადადებებს. Great. So, number 1, Lika, she usually wears high-heeled shoes at the party. Which picture could that be? Oh, I see high-heeled shoes on the third picture. So the answer is third one. Oh, great. So number 2, Lika, she likes wearing trainers when she exercises. Which picture is that? Oh, I hope you have also guessed. The answer is the first one because I see a girl with trainers on the first picture. Oh, totally right. Great job. And number 3, she is trying on a skirt in the shop. And the answer for the last question is the second picture, as this girl is trying on a skirt. Oh, great. You're doing wonderful. Great. Now let's move on the next slide. So he is wearing jeans and a white t-shirt. Which one do you think is the answer? Wearing jeans and a white t-shirt. That should be the top picture because he looks very casual and wearing those things. Good. That's the right answer. And the next one, she's going to her friend's birthday party. So she's wearing a pretty white dress. Oh, that should be the bottom picture. Yes, you are right. And the man wants to buy new shoes. Can you guess it? I hope that this is the... Oh, it's the middle picture because it looks like the man is in a shop and he has a shoe in his hand. Great. Good job. Awesome. And now let's move on to the second vocabulary activity and match the following words to the sentences. ლექსიკის ამ დავალებაში უნდა შევსაბამოთ ახალი სიტყვები გამოტოვებულ ადგილებს. So for number 1, before you buy new clothes, you should what, Lika? Yes, you should try them on. Oh, yes, that's totally right. And number 2, while exercising, you shouldn't wear shoes. You should wear... I hope you guess. The answer is trainers. Totally right. Good. And number 3, what size blank do you wear? So the answers can be here from these words, shoes. No, totally. Fantastic. Thank you. And the next, match any t-shirt to these. To what can you match t-shirt? Oh, I know you can match a t-shirt to jeans. So number 5 is match any t-shirt to these jeans, please. Well done. When you're going to the party, it's better to wear something and also there is a blank in the end of the sentence. Oh, something I think more fancy. So it should be dress and high-heeled shoes. Good. So number 6 is when you are going to the party, it's better to wear a dress and high-heeled shoes. Good. And the last one, in summer, I'd like to wear a skirt and with what can you wear a skirt? Oh, I know, a t-shirt. So Right. in summer, I'd like to wear a skirt and a t-shirt. Well done. Thank you. Awesome. So now let's move on to the reading comprehension. So again, we have Mary and Joe, our friends from before, and we know they are at a shop. But what are they doing, Lika? Let's read and find out, okay? Well, let's do it. I'm still not sure what to wear at the party. I'd prefer to buy something new. Oh, what about a t-shirt and jeans? Yes, I usually wear them with trainers, but now I want something new. I like this dress, for example, but it's very expensive. This green skirt is amazing and cheaper than this dress. Let me try it on. It looks nice, but I think you need a smaller size. Yes, I agree. Please try it on. Yes, you were right. A smaller size fits me better. Are you going to wear this new green skirt at the party? I think so. I'm going to wear this new green skirt with my high-heeled shoes. Oh, you'll be the most elegant guest at the party. Thank you. Wow.
So now, for our first reading comprehension task, make the sentences true about Mary and try to remember what we've learned from that text. ახლა გავარკვიოთ, რამდენად კარგად გაიგეთ ეს ტექსტი. ამ დავალებისთვის უნდა დაწეროთ სწორი წინადადებები მერის შესახებ. So Lika, number 1, Mary is going to the blank. What was it? I remember and hope you also remember this was party. Oh, totally. She was going to a party. And number 2, she is at the blank now. Well, this is the word where you can buy things, right? Clothes and so on. So here is the word shop. Exactly right. And the next one, she does not want to wear something. Maybe you remember 2 things. So I remember from the text that she doesn't want to wear a t-shirt and jeans. So she doesn't want to wear a t-shirt and jeans at the party. And the next one, she does not want to buy something because it's expensive. Do you remember? Oh, I remember the expensive thing was a dress. So she doesn't want to buy a dress because it's expensive. And the last one, she does not buy the first blank as it's a large size. Do you remember? Oh, the thing that was too big, I remember it was a skirt. So she doesn't buy the first skirt as it is a large size. Good job. Thank you. Now, So now for our next reading comprehension task, choose the correct answer. მეორე დავალებაში უნდა გამოიცნოთ სწორი პასუხი. So Lika, which photo do you think best describes the Mary's clothes for the party? Number 1, did she wear something like this? Oh, I remember she likes wearing t-shirt and jeans, but not at the party. So this picture is not the correct answer. Oh, you're right. What do you think for the second one? Oh, the girl is wearing a green skirt, but she's not wearing high heels. So I don't think it's this picture either. And Lika, what about the third picture? And here I see someone is wearing a green skirt and high-heeled shoes. So this is Mary. You're definitely right, it is. So now let's move on to the grammar section. So we will discuss adjectives, comparatives, and superlatives. დღევანდელი გრამატიკის სექციაში განვიხილავთ ზედსართავის სახელის შედარებით და აღმატებით ხარისხებს. So can you help me out, everyone? Which genes are longer? The ones on the left or the ones on the right? Oh, that's right, it's the ones on the left. So, comparatives are used to compare 2 things. These genes are longer than the other ones. ზაკმა ახსნა ზედსართავის სახელის შედარებითი ხარისხი. ზედსართავის სახელის შედარებითი ხარისხი გამოიყენება 2 საგნის შედარებისთვის და გვქონდა მაგალითი. These genes are longer than these ones. So, 1-syllable adjectives add er. Long, longer. 1-syllable adjectives ending in vowel plus consonant, double the final consonant, add er. Big, bigger. ახლა განვიხილავთ ზედსართავის სახელის შედარებითი ხარისხის წარმოებას. და ზაკმა გითხრა მაგალითი long, longer. როგორი წარმოება ეს განვიხილავთ დეტალურად. ზედსართავ სახელს, რომელიც არის ერთმარცვლიანი, ემატება er. Long, longer. და ასევე ზაკმა ახსენა მეორე შემთხვევა. Big, bigger. აქ ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს არის ასევე ერთმარცვლიანი სიტყვა, მაგრამ თანხმობის წინ დგას ხმოვანი. შესაბამისად, აქ იგივე წესს ვერ დავემორჩილებით, ამ შემთხვევაში ბოლო თანხმოვანი უნდა გაორმაგდეს და er ისევ ემატება. ანუ big, bigger. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ შემთხვევაში g ბოლო თანხმოვანი ორმაგდება. Big, bigger. So, 2-syllable adjectives ending in y add ier.
happy, happier. And two or more syllable adjectives not ending in y use more before the adjective. Modern, more modern. And the irregular adjectives, good, better, bad, worse. ახლა საკმა ისაუბრა ზედსართავის სახელის შედარებითი ხარისხის წარმოების შესახებ, ოღონდ ორმარცვლიანი სიტყვების მაგალითზე. მაგალითისთვის მან ახსენა happy, happier. ეს სიტყვა არის ორმარცვლიანი დამეთანხმებით და ყურადღება მიაქციეთ, რაზე ბოლოვდება ეს სიტყვა. y-ზე. ამ შემთხვევაში y-ს აღარ ვწერთ სიტყვის ბოლოში და ვწერთ I-E-R. So this is happy, happier. და მეორე მაგალითი, ასევე ორმარცვლიანი სიტყვა გვაქვს modern, მაგრამ არ ბოლოვდება y-ზე. ამ შემთხვევაში სიტყვას ვამატებთ წინ more-ს, ანუ more modern. So this is modern, more modern. თანამედროვე, უფრო თანამედროვე. და ასევე საკმა აგვიხსნა არაწესიერი ზედსართავის სახელები. მაგალითისთვის მოიყვანა good, better, bad, worse. არაწესიერი ზედსართავის სახელები არიან ესენი, რადგან არ ემორჩილებიან მანამდე ახსნილ წესებს. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, good, better, bad, worse. So can you help me out again? Which is the longest t-shirt? Which one is it? Oh, that's right. It's the one in the middle. So adjectives superlatives are used to describe the extreme quality of one thing in a group of things. So this t-shirt is the longest. საკმა ახლა ისაუბრა ზედსართავის სახელის აღმატებითი ხარისხის შესახებ. ზედსართავის სახელის აღმატებითი ხარისხი გამოიყენება რაიმე საგნის აღმატებულობის აღსაწერად, სხვა მსგავსი საგნებთან მიმართებაში. და გვქონდა მაგალითი. This t-shirt is the longest. And one syllable adjectives add est. Long, the longest. And make sure to put the article before. And one syllable adjectives ending in vowel plus consonant, double the final consonant, add est. So big, the biggest. საკმა ახლა ისაუბრა ზედსართავის სახელის აღმატებითი ხარისხის წარმოების შესახებ. პირველი მაგალითისთვის მოიყვანა ისევ სიტყვა long, რომელიც არის ერთმარცვლიანი, კი ბატონო, და ამ შემთხვევაში ემატება est. So long, the longest. და ყურადღება მიაქციეთ, რომ ზედსართავ სახელს დაერთვის არტიკლი the. და გვქონდა ასევე მეორე მაგალითი big, the biggest. ამ შემთხვევაში ეს სიტყვაც არის ერთმარცვლიანი, მაგრამ როგორც წინა ჯერზე ავხსენით, თანხმოვნით დაუბოლოებული სიტყვაა, მაგრამ წინ უსწრებს ხმოვანი, ანუ I, big, და ამ შემთხვევაში თანხმოვანი ორმაგდება biggest და ემატება est. So big, the biggest. და კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება არტიკლზე ზედსართავის დასაწყისში. Big, the biggest. So two syllable adjectives ending in y add iest. For example, happy, the happiest. And two or more syllable adjectives not ending in y use the most before the adjective, such as modern, the most modern. And for the irregular adjectives, good, the best, and bad, the worst. ახლა საკმა აგვიხსნა ზედსართავის სახელის აღმატებითი ხარისხის წარმოება ორმარცვლიანი სიტყვების მაგალითზე. მაგალითისთვის ისევ მოიყვანა სიტყვა happy. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს სიტყვა ბოლოვდება y-ზე და ამ შემთხვევაში y-ს აღარ ვწერთ და ემატება ზედსართავ სახელს iest. Happy, the happiest. და რა თქმა უნდა არ უნდა დაგვავიწყდეს არტიკლი the სიტყვის დასაწყისში. მეორე მაგალითისთვის საკმა ახსენა modern
ესეც ორმარცვლიანი სიტყვა არის, მაგრამ არ ბოლოვდება y-ზე და ამ შემთხვევაში გვჭირდება რომ წინ დავუწეროთ the most modern. So this is modern, the most modern. და ითარგმნება როგორც თანამედროვე და ყველაზე თანამედროვე. გვაქვს ასევე არაწესიერი ზედსართავის სახელების მაგალითი, როგორიც გვქონდა, საკმა ახსენა ეს მაგალითები good, the best, bad, the worst. So now we know all this. We can go on to the grammar practice, where we will find the correct answer. ახლა გადავდივართ გრამატიკის პირველ დავალებაზე, სადაც უნდა იპოვოთ სწორი პასუხი. So Lika, which letter is taller? Taller, so we compare two letters, right? Exactly. Yes. What's your answer? Yes, the first letter is taller, right? Yeah, totally right. So we can read the sentence. The first letter is taller than the second one. And the next one, which skirt is the most modern? The most modern. What's your answer? So I think the answer is the second one, right? Exactly right. So this skirt is the most modern. And the last question, which is heavier, 1 kilo feather or 1 kilo stone? Be very attentive. Oh, I think I know this is a trick question. Yes. They are both equal. Yes, well done. I hope you are also doing quite well. Great. Now let's go and do the second grammar activity and find the mistakes and check them. გრამატიკის შემდეგ დავალებაში უნდა იყოთ მასწავლებლები, უნდა იპოვოთ შეცდომები და რა თქმა უნდა შეასწოროთ. Great. So, number 1, these trainers are gooder than those. So, Lika, does that sound right at all to you? Of course, no. So for good, I remember we use better. That's it. Great. And number 2, this t-shirt is baddest than that one. Oh, no, that's not correct. For the word bad, this is comparison, right? They are Exactly. comparing two things. I need worse, right? Exactly right. And the next one, I'll buy the most cheap skirt. Where's the mistake here? Oh, you never say most cheap skirt. You always say cheapest skirt. So, I'll buy the cheapest skirt. Well done. Mary will be the more beautiful girl at the party. No, it's not more beautiful. It's most beautiful. So, Mary will be the most beautiful girl at the party. Good. I need to try on a more small size of this dress. No, you never say more small size. You say smaller. So, I need to try on a smaller size of this dress. Well done. Oh, thank you. So again, we are nearing the end of our lesson. So let's do the summing up section. So as you can see on the screen, that we have all of the vocabulary that we went through in this lesson. So let's go through them one more time. So number 1 is dress. Kaba, And jeans, jeansy, trainers, სპორტული ფეხსაცმელი, and high-heeled, მაღალქუსლიანი, shoes, ფეხსაცმელი, skirt, ქვედაბოლო, t-shirt, მაისური, and lastly, to try on. მოზომება. And we also did in the grammar section, we talked about adjectives, comparatives, and superlatives. And lastly, for our last section, we will do the homework. So for our homework section, choose the photos of your 2 favorite celebrities and compare them according to the given examples.
დღევანდელ საშინაო დავალებაში გაქვთ ძალიან საინტერესო დავალება. უნდა აირჩიოთ თქვენთვის საინტერესო ცნობილი ორი ადამიანის ფოტო და შეადაროთ ისინი ერთმანეთს. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ განვლილი კვირის დავალებებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო. So now let's go over the homework and let's explain to everyone what we're supposed to do. So for the first one, we do the introduction. So please think of your favorite sportsman, you're an actor, model, anyone who is a celebrity, and write their name, surname, and age. And in the second section, why are they famous? You can write, she is famous because he can or he is able to do something, right? Exactly. And for the third part, what is he or she going to do in the future? And you can start the sentence off by going, he or she is going to. And then the number 4, you have to describe their clothes, what they are wearing. For example, he or she is wearing a skirt, trousers, and so on. And number 5, make some comparisons between them using adjectives, such as he or she is stronger than, or he or she is smaller than, something like that. So please send your homework to the address on the screen. გთხოვთ გამოგზავნოთ თქვენი საინტერესო საშინაო დავალებები ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. So, and I think that is all for today, and I think they've learned a lot of things about clothes and what they wear. Yes, okay, they now can talk about their clothes quite well, right? Exactly, I hope so. So, bye. Bye.